Second chapter in first year physics is units and measurements. We divided physical quantities into two groups: fundamental physical quantities and derived physical quantities. Fundamental physical quantities, those are independent of other physical quantities. The physical quantities, those are independent of other physical quantities, are called as fundamental physical quantities. We took three are fundamental physical quantities initially. Those are mass, length, and time. Mass, length, time. These three are fundamental physical quantities. There is no formula for mass, length, for time. Independent physical quantities. These three are fundamental physical quantities. After that, derived physical quantities. Derived physical quantities. The physical quantities, those depend on fundamental physical quantities, are called as derived physical quantities. Example, area, that is length square. Volume, length into breadth into height, that is cube of the length. Density, density equal to mass by volume. Volume is length cube. It depends on mass and length. For example, velocity, displacement by time. It depends on length and time. So, a physical quantity which depends on the fundamental physical quantities is called as a derived physical quantity. Mass, length, time are independent physical quantities. That's why those are fundamental physical quantities. The physical quantities, those depend on fundamental physical quantities, are called as derived physical quantities. To measure fundamental physical quantities, there are three systems. Number one, CGS system. CGS system. Second one, FPS system. And third one, MKS system. Here C stands for centimeter, that is unit of length. G, gram. S, second. Foot, pound, second. Meter, kilogram, second. In CGS system, the unit of length is centimeter. In CGS system, unit of mass is gram. Unit of time is second. In FPS system, this foot is the unit of length, pound is the unit of mass, and second is unit of time. Mass, the unit of length is in MKS system is meter, mass is kilogram and second. So, centimeter, gram, second. FPS system means foot, pound, second. Meter, kilogram, second. These three systems to measure the fundamental physical quantities: mass, length, and time. Now we are following International Standard System, that is SI system. In SI system, we are taking 7 fundamental physical quantities. This is the extension of MKS system. In MKS system, only 3 are fundamental physical quantities: mass, length, time. But in the International Standard System, there are 7 fundamental physical quantities. Those are mass, length, time. These three say mass, length, time. Instead of that, there are 4 more physical quantities: thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature. Electric current. Electric current also are taken as fundamental physical quantity. Quantity of matter or amount of matter. Amount of matter. Luminous intensity, that is nothing light, intensity of light. Luminous intensity. These 7 are fundamental physical quantities. Mass, unit of mass is kg, that is similar in MK system. Length unit is meter, time unit is second. Thermodynamic temperature, its unit is taking scientist name as unit of temperature in SI system, that is Kelvin. Electric current, unit is ampere, again scientist name we are taking as unit of electric current. Amount of matter, that is mole. In chemistry we measure 1 mole of nitrogen gas, 2 moles of oxygen gas, like that. Mole is the unit of amount of matter. Luminous intensity, that is candela, is the unit of luminous intensity.
సో ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలము, ఉష్ణోగ్రత, విద్యుత్ ప్రవాహము, క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్, పదార్థ పరిమాణం, కాంతి తీవ్రత, ఈ 7 ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు. ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు, ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు. ఏ ఇతర భౌతిక రాశి మీద ఆధారపడిన భౌతిక రాశుల్ని ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటారు. ప్రాథమిక భౌతిక రాశి మీద ఆధారపడే భౌతిక రాశుల్ని ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటారు. ప్రాథమిక భౌతిక రాశులను కొనడానికి దేర్ ఆర్ 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. సిజిఎస్ పద్ధతి, ఎఫ్పిఎస్ పద్ధతి, ఎంకేఎస్ పద్ధతి. సిజిఎస్ పద్ధతిలో పొడవుకి ప్రమాణం సెంటీమీటర్, ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం గ్రామ్, కాలానికి ప్రమాణం సెకండ్. ఎఫ్పిఎస్ పద్ధతిలో పొడవు ప్రమాణం ఫుట్, ద్రవ్యరాశికి పౌండ్, కాలానికి సెకండ్. ఎంకేఎస్ పద్ధతిలో పొడవుకి మీటర్, ద్రవ్యరాశి కిలోగ్రామ్, టైంకి సెకండ్. ఈ ఎంకేఎస్ సిస్టంలో ఉన్న 3 భౌతిక రాశులు కాకుండా 4 భౌతిక రాశులను జడ్జ్ చేసి మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలని మనం పాటిస్తూ దాన్ని ఎస్ఐ సిస్టమ్ అంటాం. దీంట్లో 7 ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు ఉన్నాయి. ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలము, ఉష్ణోగ్రత, విద్యుత్ ప్రవాహము, పదార్థ పరిమాణము మరియు కాంతి తీవ్రత. ద్రవ్యరాశి కిలోగ్రాము, పొడవుకి మీటరు, కాలానికి సెకండ్. ఉష్ణోగ్రత ప్రమాణం కెల్విన్, విద్యుత్ ప్రవాహానికి ప్రమాణం ఆంపియర్, పదార్థ పరిమాణానికి ప్రమాణం మోల్, కాంతి తీవ్రత ప్రమాణం క్యాండెలా అని మనం తీసుకుంటాం. ఈ సైంటిస్ట్ పేరుని మనం ఒక యూనిట్గా, ఒక ప్రమాణంగా వాడినప్పుడు స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యింది. న్యూటన్, బలానికి ఎస్ఐ ప్రమాణం న్యూటన్. ఆ న్యూటన్ ప్రమాణంగా రాసినప్పుడు మనం స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సైంటిస్ట్ పేరు రాసినప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యి మన ఇంగ్లీష్ నోటేషన్. మనం ఒక సైంటిస్ట్ పేరుని ప్రమాణంగా వాడుతున్నప్పుడు స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఆంపియర్, దట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. దీని తర్వాత ప్రాథమిక ప్రమాణాలు, ఉత్పన్న ప్రమాణాలు. ప్రాథమిక భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలని ప్రాథమిక ప్రమాణాలు అంటారు. ఉత్పన్న భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలని ఉత్పన్న ప్రమాణాలు అంటారు. ప్రాథమిక ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలం వీటికి ఉన్న ప్రమాణాలు ప్రాథమిక ప్రమాణాలు, ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. ది యూనిట్స్ ఆఫ్ derived physical quantities are called derived units. Derived units, centimeter square, the unit of area. Gram per centimeter cube, the unit of density, సాంద్రత యొక్క ప్రమాణం. ఇది గ్రామ్ మీద సెంటీమీటర్ ఉత్పన్న ప్రమాణం. ఇది ప్రాథమిక ప్రమాణాల మీద ఆధారపడి వచ్చింది కాబట్టి ఉత్పన్న ప్రమాణం. న్యూటన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి F = ma, బలం ద్రవ్యరాశి × త్వరణం, force the product of mass and acceleration. The unit of mass is kg. Unit of acceleration is meter per second square. So kg meter per second square, that is the unit of force. For this we are giving name as Newton. 1 Newton = 1 kg meter per second square. Similarly dyne, that is the CGS unit. CGS ప్రమాణం బలానికి డైన్. డైన్ మనం గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. సో ఇవి ఉత్పన్న ప్రమాణాలు. ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు ఉండే ప్రమాణాలని ఉత్పన్న ప్రమాణాలు అంటాం. మనం ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు, ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు, ప్రాథమిక ప్రమాణాలు, ఉత్పన్న ప్రమాణాలు కూడా నేర్చుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ మితులు, మితి ఫార్ములా. ఈ ఉత్పన్న భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలు రాయడానికి ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలంలో ఒక సమీకరణం రాస్తాం. ఆ సమీకరణాన్ని మితి ఫార్ములా అంటారు. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ది ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్, లెంగ్త్ అండ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ది యూనిట్ ఆఫ్ derived physical quantity is called as dimensional formula. The general formula of dimensional equation is m⁴ a, l⁴ b, t⁴ c, where a, b, c are called as dimensions. We have to raise ఒక ఉత్పన్న భౌతిక రాశి ప్రమాణం రాయడానికి ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలాన్ని కొన్ని ఘాతాలకు పెంచాలి. ఆ ఘాతాలని ఆ ద్రవ్యరాశి యొక్క ఆ భౌతిక రాశి యొక్క మితులు అంటారు. ఏబిసిఆర్ డైమెన్షన్స్, వాటిని మితులు అంటారు. ఈ సమీకరణాన్ని మితి ఫార్ములా అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
force equal to mass into acceleration. Mass is fundamental physical. Mass into acceleration, velocity by time. This we can write mass into velocity displacement by time. That equal to mass into displacement by time square. The unit of mass is in SI system kg. Displacement unit is meter by second square. So dimension formula we can write m. Mass dimension formula is m. Displacement dimension formula is L by T square. This we can write. Dimension formula of force is m L P minus 2. That is the dimension formula of force. What is the use of dimension formula is? Using this equation, we can write the units of derived physical quantity. That is kg meter per second square. By seeing this, we can write SI unit of force. Gram centimeter per second square. That is unit of force in CGS system. After that, we know work is the product of force and displacement. This we can write dyne centimeter and a CGS unit. Newton meter is the SI unit. Newton meter, dyne centimeter. Again, we are giving another name for CGS unit of work is erg. Then what is the relation between dyne and erg? There is a question like that. One erg equal to dyne centimeter. Force into displacement. Unit of force in CGS system is dyne. Unit of displacement in CGS system is centimeter. So dyne centimeter that equal to erg. Newton is unit of SI unit of force. Meter is SI unit of displacement. Newton meter for this given name, scientist name is Joule. Joule is the unit of work or energy in SI system. So what is the relation between Joule and Newton? Joule equal to Newton meter. So you learn fundamental physical quantities, derived physical quantities, fundamental units, derived units, and SI system. After that, you learn about dimensions and dimensional formula. మితులు మితి ఫార్ములా. మితి ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం ఉత్పన్న భౌతిక శాస్త్ర యొక్క ప్రమాణాలను రాయగలుగుతాం. ఈ మితి పద్ధతి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? అది నెక్స్ట్. మితి పద్ధతి వల్ల మనకి కొన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఒక ఇచ్చిన సమీకరణం సరైనదో కాదో చెక్ చేయొచ్చు. We can check the equation whether it is correct or not. Second use of dimensional method is we can convert one system of units into another system. Third use is we can derive the relation among different physical quantities. Simply we can check, we can convert, we can derive. If you remember these 3 points, these are the uses of dimensional method. We can check the equations whether those are correct or not dimensionally. We can convert one system of units into another system. We can derive the relation among different physical quantities. These 3 are uses of dimensional method. For example, potential energy equal to mgh. Dimensional formula of energy is left hand side. Dimensional formula is ml square t minus 2. Work is force into displacement. Dimension formula for force is ml t minus 2. Displacement dimension formula is L, that is ml square t minus 2. Work and energy have same units. So left hand side dimension formula is ml square t minus 2. If right hand side dimension formula is also equal to ml square t minus 2, then this equation is correct. We can check. Right hand side dimension formula for mass is m. Dimensional formula for g is here acceleration due to gravity. Acceleration and acceleration due to gravity have same dimension formula, that is lt minus 2. Because acceleration is velocity by time. Velocity is displacement by time. So acceleration is displacement by time square. Then we'll get lt minus 2. Into height is there. Height dimension formula is L. That equal to ml square t minus 2. So left hand side dimension formula is equal to right hand side dimension formula. So that given equation is dimensionally correct. In case of, there is another equation.
For example, if you take Sn equal to u plus a into n minus of, here u is initial velocity, a is acceleration, Sn is displacement of the body in the nth second. So first we take right hand side. There is a rule here. Length plus length is length. Here L is dimension formula for length. For example, 15 meters plus 10 meters, that equal to 25 meters. Meter plus meter is meter only. But 10 meters into 5 meters, that equal to 50 meters square, that is unit of area, that is. If we add 2 units, that gives same, that is. So length plus length is L, not 2L. L plus L is L only. So in this case, initial velocity dimension formula is Lt minus 1 plus acceleration with the formula Lt minus 2. N minus 1 itself, that is a time. So that is T. That is Lt minus 1 plus Lt minus 1. That is Lt minus 1. Right hand side dimension formula is Lt minus 1. If you, Sn is there. Dimension displacement in the nth second, that is. There are two equations, S equal to ut plus half a t square. Sn equal to u plus a into n minus of. In that case, S is displacement of a particle in t seconds. Here, S equal to ut plus half a t square. Sn is u plus a into n minus of. The difference between these two is, here S is displacement of the particle in t seconds. T సెకండ్ల కాలంలో వస్తువు చెందిన స్థానంలో సమీకరణం S ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. ఎన్నవ సెకండ్లో పర్టికులర్గా ఒక సెకండ్లో ఎన్నవ సెకండ్లో చెందిన స్థానంలో సమీకరణం Sn ఈక్వల్ టు u ప్లస్ a ఇంటూ n minus 1/2. That's why Sn has got dimensions of velocity, because displacement in a particular second, that is velocity dimension it has got. If you take Sn dimension formula is L, then this is dimensionally incorrect, because L is not equal to Lt minus 1. But left hand side dimension formula is Lt minus 1. That's why this equation is dimensionally correct. We can check the equations whether these equations are correct or not using dimensional method. Second one is, we can convert one system of units into other system. For example, 20 kg per meter cube, that is unit of density. 20 kg per meter cube, we want to convert into CGS system. That is 20 into 1 kg equal to 1000 grams. That is 10 cube divided by 1 meter equal to 100 centimeter. That is 10 square whole cube, that is gram centimeter cube. So we convert kg into grams, 10 cube grams, 1000 grams. 100 centimeters is 1 meter. So 10 square whole cube, that is 20 into 10 cube into 10 to the power of minus 6. That equal to 2 into 10 to the power of minus 2 gram per centimeter cube. That is a CGS unit for this given value. 20 kg per meter cube is equal to 2 into 10 to the power of minus 2 gram per centimeter cube. We can convert one system of units into another system using this. Third one, we can derive the relation among different physical quantities. For example, that is T equal to 2 pi root L by G. We can derive this equation dimensionally, but the limitation of dimension method is we cannot calculate the proportionality constant value. We can derive T equal to some K into square root of L by G. We can derive this, but we cannot prove K equal to 2 pi using dimensional method. That is the limitation of dimension method. We can derive potential energy equal to mgh. That is the equation. Using dimensional method, we can prove potential energy equal to some constant into mgh. That constant is equal to 1, but we cannot prove, we cannot calculate K value using this dimensional method. So then, first one, we can check the equations. ఈ సమీకరణం సరైనవో కావో చూడొచ్చు. రెండు, ఒక పద్ధతిలోని ప్రమాణాలని మరొక పద్ధతిలో మార్చవచ్చు.
మూడు ఒక సమీకరణాన్ని మితి పద్ధతిని ఉపయోగించి రాబట్టవచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు half mv square. We can derive this equation. We can take one example. Look here. Kinetic energy equal to half mv square. First, left hand side dimension formula equal to. So we start. Kinetic energy is directly proportional to mass to the power of A, velocity to the power of B. We don't know. We have to find A, B values. Kinetic energy is proportional to m to the power of A, v to the power of B. Then kinetic energy equal to K into m to the power of A, v to the power of B. Then dimension formula of kinetic energy is ml square T minus 2. Work energy, mechanical energy is of two types, potential energy, kinetic energy, same unit. ml square T minus 2, that equal to, there is no dimension for constant, mass, that is m to the power of A, L P minus 1 whole to the power of B. This we can write like this, m to the power of A, L to the power of B, T to the power of minus 1. We can compare the powers of mass, length and time. From this, A equal to 1, B equal to 2, B equal to 2. Here minus 2 equal to minus B, that means B equal to 2. Therefore, kinetic energy equal to K into m to the power of 1 into V square. But we cannot calculate the value of K using this dimensional method. Okay. Madam? Okay, next. After this, we learn about next one, accuracy and precision. Accuracy and precision. These two physical quantities. Accuracy, then tell you, yadardata, kachitatu. Yadardata, kachitatu. Yadardata, kachitatu. Accuracy. Accuracy is, if the measured value is very near to the true value, then accuracy is more. For example, the value of G in CGS system is 980 centimeter per second square. Using simple pendulum experiment, if you get the value of G is 984 centimeter per second square or 978 centimeter per second square, this is very near to this. So then it is accurate value. Not exact value. Accuracy is more when measured value is very near to the true value. కొలిచిన విలువ యథార్థ విలువకి దగ్గరగా ఉండే దాన్ని యథార్థ విలువ అంటారు, యథార్థత అంటారు. ఖచ్చితత్వం, ప్రెసిషన్. ప్రెసిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దాని కనీసపు కొలత, ప్రతి కొలిచే పరికరానికి ఒక కనీసపు కొలత ఉంటుంది, లీస్ట్ కౌంట్. The least measurable amount using an instrument is called as least count of that instrument. Least count of ordinary scale is 1 millimeter. We can measure up to 1 millimeter accurately using ordinary scale. If a object length is in between 2.2 and 2.3 centimeters, we cannot measure. Either you can take 2.2 or 2.3. ఈ మధ్యలో విలువ కూడా ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాలంటే ఇచ్చిన పరికరం యొక్క కనీస కొలత మీద ఆధారపడుతుంది. ప్రెసిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. యాక్యురసీ, accuracy, if measured value is very near to the true value, కొలిచిన విలువ యథార్థ విలువకి దగ్గరగా ఉండే దాన్ని యథార్థత అంటారు. ఖచ్చితత్వం లేదా ప్రెసిషన్. ప్రెసిషన్ అంటే ద డిపెండ్స్ ఆన్, ఖచ్చితత్వం దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే మనం కొలిచే పరికరం యొక్క కనీసపు కొలత మీద ఆధారపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెనియర్ క్యాలిపర్స్ 0.1 మిల్లీమీటర్స్, మిల్లీమీటర్లో 1/10 వరకు మనం కొలగలం. 0.01 మిల్లీమీటర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్క్రూ గేజ్ అండ్ స్పెరోమీటర్. సో మనం కొలిచే అతి తక్కువ మెజర్మెంట్ని, అతి తక్కువ కొలతని ఆ పరికరం యొక్క కనీస కొలత. ప్రెసిషన్
depends on least count of the measuring instrument. If measured value is very near to the true value, then it is accurate value. That is, accuracy is more for that experiment or for that instrument. So in case of pressure, a physical quantity pressure, it is force by area, balloon by Weissel. Then we are giving in SI unit is Newton per meter square. Again we are giving for this Pascal. Pascal scientist name, the unit of pressure. What is the relation between Pascal and Newton? So Pascal equal to Newton per meter square. In physical quantities, in case of different physical quantities, different units. For example, that is moment of force in circular motion. That a physical quantity, moment of force or torque. Its unit is Newton meter, because torque equal to the product of force and perpendicular distance. This is a vector physical quantity. Force and perpendicular distance product is torque. It denoted by tau. Tau bar equal to R bar cross F bar. Newton meter is the unit of moment of force or torque. But Newton meter is equivalent to joule in case of work. Newton meter, that force into displacement, for this given unit is joule. So for a physical quantity, there are different units at different conditions. That is second, another option is. So what you learn in this is, you know about fundamental physical quantities, derived physical quantities. ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు, ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు. ప్రాథమిక ప్రమాణాలు, ఉత్పన్న ప్రమాణాలు. After that, SI system. In that SI system, there are 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary physical quantities are there. సంపూరక ప్రమాణాలు. ఒకటి ప్లేన్ యాంగిల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లేన్ యాంగిల్, సమతల కోణం. రెండవది సాలిడ్ యాంగిల్. దీస్ టూ ఆర్ 2 supplementary physical quantities in SI system. Plane angle and solid angle. 7 fundamental physical quantities. After that, there are 2 supplementary physical quantities. Plane angle unit is radian, is the unit of plane angle. Solid angle is steradian, is the unit of solid angle. Plane angle and solid angle, with these two also are taken as 2 supplementary fundamental physical quantities in the SI system. There are 7 fundamental physical quantities, 2 supplementary physical quantities in SI system. After that, you learn about dimensions and dimension formula. మితి formula. మితి పద్ధతి యొక్క ఉపయోగాలు. Uses of dimension method. There are 3 uses. Number 1, we can check the equations whether those are correct or not. Second one, we can convert one system of units into another system. And third one is, we can derive the relation among different physical quantities. After that, you learn about precision and accuracy. Accuracy and precision. యథార్థత, ఖచ్చితత్వం. యథార్థత, మనం కొలిచిన విలువకి ట్రూ వాల్యూ, నిజమైన విలువకి మధ్య దగ్గరగా ఉంటే దాన్ని యథార్థత అంటారు. If measured value is very near to the actual value, true value, then accuracy is high. Precision, it depends on least count of the measuring instrument. కొలిచే పథకం యొక్క కనీస కొలత మీద ఈ ప్రెసిషన్, ఖచ్చితత్వం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని మీద మనకి ఐపీఈలో ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు, ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు, ఎస్ఐ పద్ధతిలో ఉన్న ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు, వాటి ఎస్ఐ ప్రమాణాలు రాయండి. అదొక క్వశ్చన్. Write the difference between accuracy and precision. This is a very, very important repeated question. యథార్థత, ఖచ్చితత్వం మధ్య భేదాన్ని రాయండి. Very important 2 marks question from this. Write these 3 answers by seeing your textbook. Thank you very much.